Welcome to KingMakers IAS Academy 5 Editorials of the Week. Today it is the 113th edition. I am Madhavi here with you to present you with this 5 Editorials of the Week. We have seen 2 editions and you are with me for this 113th edition. We will be seeing the most important and most interesting crisis. It's a humanitarian crisis as well, but still it's an interesting crisis for UPSC aspirants because it has lots of players. It's a multiplayer ground, that is Yemen, internationalizing rupee, India and SEO, antibiotics with promise, a global climate stocktake. Friends, these are the 5 editorials that I've seen from last Saturday to this Saturday. We will be seeing this from July 8 to July 4. So I'll be going back from Saturday's editorial to the last Saturday's editorial. So here we have the first editorial, the long road to finding the peace in Yemen. So long road to find peace in Yemen. Friends, why it's a long road and why we are talking about peace in Yemen? Friends, Yemen is a startling crisis. இது ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது. ஏன் மேம் யூபிஎஸ்சியில் நம்ம ஏமன் கிரைசிஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம், இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் கிரைசிஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா வேரியஸ் டெவலப்மெண்ட் இன் த இன்டர்நேஷ்னல் சினாரியோ as an awareness for an UPSC aspirant நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா ஏமன் கிரைசிஸோ இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் கிரைசிஸோ ஒரு டைரக்ட் கொஸ்டின் வந்து கேட்க மாட்டாங்க, பட் அதோட இம்பேக்ட் ஆன் இந்தியா கேட்கலாம், இல்லைனா இம்பேக்ட் ஆன் த இன்டர்நேஷ்னல் குளோபல் எக்கனாமி கூட நடக்கலாம். ஸோ அதனால இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான விஷயம். ஸோ இஸ்ரேல் அண்ட் பாலஸ்தீன் இஷ்யூ மாதிரி ஏமன் இஷ்யூ வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ. ஸோ ஏமன் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் வந்துச்சு. நிறைய வந்து இப்போது எரித்ரியா எத்தியோப்பியா ஃபைட்டு, சாத் இஷ்யூ, சூதான் இஷ்யூ, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து நியூஸ் பேப்பரில் வருது. பட் இந்த ஏமன் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிரைசிஸ். அதனால ஐ வில் டேக் சம் டைம் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ த பேக்ரவுண்ட் ஹிஸ்ட்ரி. நம்ம மணிப்பூர் இஷ்யூ மாதிரி ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் ஹிஸ்ட்ரி வந்து இன்னைக்கு இந்த எடிஷனில் நம்ம பேசிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து நிறைய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மணிப்பூரில் நடக்கிற விஷயமே அப்படியே இன்டர்நேஷ்னலாக நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து நிறைய பிளேயர்ஸ் இங்கே இருக்கும், நிறைய வந்து கான்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து இருக்கும். லைக் வந்து ரிலீஜியஸ் கான்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்கும், இது செக்டோரியல் கான்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்கும். இதில் நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர்ஸ் வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நிறைய பேருக்கு இங்கே ஸ்டேக் இருக்கிறதுனால இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம நல்லா தெளிவாக காம்ப்ரிஹென்சிவாக பேசிடுவோம். ஸோ கோயிங் பேக் டு த பிளேஸ் ஆஃப் ஏமன். ஸோ வி வில் கோ டு திஸ் ஏமன். ஏமன் இஸ் அ பிளேஸ் இன் திஸ் மிடில் ஈஸ்ட். ஸோ நம்ம பேசின மிடில் ஈஸ்ட், நம்ம போன தடவை பேசணும், மிடில் ஈஸ்ட்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா இது வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் வந்து மிடில் ஈஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க, நம்ம வந்து இதை வந்து வெஸ்ட் ஏஷியான்னு சொல்லுவோம். ஸோ வெஸ்ட் ஏஷியா இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் பிகாஸ் ஃபார் இந்தியா. வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் இந்தியா? ஒன், இட் இஸ் ஏஷியா. ஸோ it's very important for our continent. So for continental development, any impact there in Asia will be having an impact on the entire that particular continent. And this oil, this area that is West Asia or Middle East is important for the oil resource. So energy security, அந்த விஷயத்துக்காக இந்த ஒரு இடம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கு. And then the other thing is terrorism, security problem, and certain Cold War issues. இந்த நிறைய விஷயத்துக்காக வந்து India is very concerned about the Yemen crisis. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தில் வந்து இதெல்லாம் வந்து இந்தியாவை வந்து ஏமன் கிட்ட வந்து ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணமான விஷயம். What is the problem that is happening there? The problem is, let's go back to the history. So Yemen, this that the இன்னைக்கு எடிட்டோரியலா பேசியிருக்கிறது வந்து 2014ல ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு கிரைசிஸ். This is a crisis between Saudi Arabia
Saudi Arabia versus Yemen's Houthi rebels. Houthi rebels. இங்க rebelsனா ஒரு போராளி இல்லைன்னா ஒரு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிற ஒரு group. They are considered as a terrorist group for Saudi Arabia, but they are thinking that they are conducting an independence movement to get against the ruling government. So இங்க யார் ruling government? இந்த ஹவுதி ரிபல்ஸ் வந்து யாரு கூட ஃபைட் பண்றா அப்பனா ஏமனை வந்து இதுக்கு முன்னாடி யார் வந்து ரூல் பண்ணா ஏமன்ஸ் எக்ஸைல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஏமன்ஸ் ஃபார்மர் கவர்மெண்ட். Who is that? This is Hadi. Okay, so Hadi was a person who was ruling this Yemen before this Yemen's Houthi rebels started fighting against this Hadi government, and Saudi Arabia supported this Hadi government, but Houthi rebels won. So Houthi rebels வந்து இங்க win பண்ணிட்டாங்க. Hadi government வந்து they failed. So they ran towards the Saudi Arabia. So ஹாதிக்கு சப்போர்ட் பண்றது யாரு இங்க சவுதி அரேபியா. அதனால ஹாதி வந்து தோத்தோன ஃபெயில் ஆனோன they went to Saudi Arabia. Now Hadi government is in Saudi Arabia, and Houthi rebels has almost occupied the northern parts of the Yemen. What is the other region? The other regions are also there are some terrorist group like Al Qaeda, ISIS, and there are some parts which are being ruled by or being occupied by UAE supported independent group. So there are multiple players in this particular Yemen. The Yemen is now under a humanitarian crisis. The UNICEF and the United Nations, UNHCR, it's all telling that what is happening in Yemen is a worst humanitarian crisis. There are lots of people who have died. What is happening is Houthi rebels are fighting against this Hadi government, or indirectly they are fighting against the Saudi Arabia. Indirectly they are fighting against Saudi Arabia. Saudi Arabia wants to suppress this Houthi rebels. So what they are doing airstrikes and they are supplying weapons to the Hadi military soldiers, and so they are suppressing the Houthi rebels. But Houthi rebels is not failing. They are having an upper hand. So Houthi rebels win பண்றதுக்கு எல்லா சான்சஸும் இருக்கு. இப்போ என்ன நடந்ததுன்னா almost 8 years has passed. 8 years முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ என்ன ஆகும்? இப்போ வந்து இங்க வந்து they are asking the Saudi Arabia wants to leave this place because it's too costly for them to conduct a war, and Houthi is they are not able to fight against Houthi because Houthi is having an upper hand. So Houthi வந்து இங்க வின் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. சவுதி அரேபியா எந்த இடத்துலயும் வின் பண்ற மாதிரி தெரியல. சானா அப்படின்ற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேபிட்டல் ஆஃப் ஏமனை வந்து ஹவுதி கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க. அதை வந்து சவுதி அரேபியா திருப்பியும் கேப்சர் பண்ணி, ஆனால் ஹவுதி திருப்பியும் அதை வந்து they occupied it. So they are not able to suppress this Houthi rebels. So it's too costly for them. So they wanted to go back. They wanted to have some ceasefire. They wanted to resolve this problem, and they wanted to go back. So this is the scenario which is happening now. So why the Saudi Arabia and Yemen's Houthi rebels are fighting? So let's go back to the history. Earlier, as you know, there is always a fight between Saudi Arabia versus Iran. So there is always a fight between Saudi Arabia and Iran. There are various factors why these two countries are fighting. These two countries are important power in this Middle East. Both are Muslim countries, Muslim dominated countries, but there is a difference in the sect. This Saudi Arabia is a Sunni sect of Muslims, whereas Iran is a Shia sect of Muslims.
So there is a difference in ethnicity or difference in the sect of the particular religion. The Saudi Arabia wants to be like they wanted to be a head of the Muslim religion, but it is the Iran which wanted to be a head of the religion. But this is not the only issue. This religious conflict or the communal conflict is not the only issue. There are other things. That is, Iran earlier, around during this Iranian revolutions around 20th century, what happened is there is Ayatollah Khamenei. Ayatollah Khamenei, who led the Iranian revolution. What they did, they were anti-monarch. They don't wanted any kingship system or monarchy. So they fought against the monarchical system. So ஒரு ரூலர் மாதிரி ஒரு ரூலிங்லாம் ஒரு கிங் வந்து ரூல் பண்ணக்கூடாது, எங்களுக்கு வந்து ஒரு மொனார்கியல் சிஸ்டம் தேவையில்லை, எங்களுக்கு வந்து we need oligarchy or democracy அந்த மாதிரி தான் வேணும், we don't want monarchy அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இரானியன் ரெவல்யூஷன் நடந்தது. இது அயத்தொல்லா காமினி கீழே நடந்தது. இந்த ரெவல்யூஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா அயத்தொல்லா காமினி won and the existing government, that is the monarchical system, failed. ஸோ ஈரான்ல இந்த மாதிரி ஒரு ரெவல்யூஷன் நடந்தது. இப்போ வந்து சவுதி அரேபியா, this Saudi Arabia is again a monarchical system. So many countries in the Middle East are monarchical system. Even if you know UK, British is a monarchical system. So you know that the British is a monarchical system and various other countries were in monarchical system of government. So the Saudi Arabia didn't like such a revolution happening in Iran. So Iranல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிங் ரூல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டா the Saudi Arabia started fearing இந்த மாதிரி ஒரு ரெவல்யூஷன் நம்ம கண்ட்ரியிலையும் வந்துடும், அதனால அயத்தொல்லா காமினியை வந்து சப்ரஸ் பண்ணணும், அவரை வந்து தோக்கடிச்சிடணும். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரெவல்யூஷன் வந்து நம்ம கிட்ட வந்ததுன்னா நம்மளை வந்து நம்ம கிங்கா இருக்க முடியாது அப்படின்னு சவுதி அரேபியன் கவர்மெண்ட் ஆர் த சவுதி அரேபியன்ஸ் monarchy wanted to suppress this Iran. So this was one problem. What happened? This Iranian revolution, influenced by the Iranian revolution, there were various revolutions which were happening around the Middle East. So again, Saudi Arabia became so angry that they wanted to suppress these revolutions. So this Saudi Arabia-Iran conflict started. There are other conflicts also, like this wanted to be a bigger in oil economy. They also wanted to be bigger in oil economy. They wanted to be bigger in this religious head, as a religious head. They wanted to be high in the religious head. There is a conflict of Sunni and Shia. So all these problems are happening. What happened is, other than this, what happened is, this Yemen, in this Yemen, there is one particular government. There was a particular government of Hadi, and there is a particular rebels which is called Houthi. So this is a government, this is a rebels. So they were fighting, and this Saudi Arabia supported this, and Iran is alleged to support this, or எல்லாரும் வந்து Saudi Arabia is accusing that ஈரான் நீங்க சப்போர்ட் பண்றீங்க ஹவுதி ரிபல்ஸ்க்கு, நீங்க வெப்பன் சப்ளை பண்றீங்க, மணி சப்ளை பண்றீங்கன்னு சொல்றாங்க. பட் ஈரான் வந்து நாங்க வந்து இது மணி வெப்பன்லாம் சப்ளை பண்ணல, பட் வி சப்போர்ட் ஹவுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈரான் சொல்றாங்க. பட் இல்ல நீங்க வந்து வெப்பனும் சப்ளை பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு சவுதி அரேபியா சொல்றாங்க. So this is the conflict which is happening. Who are all the players behind Saudi Arabia? It will be US, UK, all players are supporting Saudi Arabia. So this is the conflict. What is this? Actually, it is a proxy war which usually happened during the Cold War. What is a proxy war means, or what is Cold War? Cold War is a conflict of ideology. This is a conflict of ideology between US and Russia. Here Russia is in this side, but Russia is usually not a visible player. It is the Saudi Arabia and Iran which is having a proxy war. So it is using Yemen as a ground for fighting against each other. So they are indirectly fighting against each other in the Yemen. So Yemen is considered as a proxy war for this Saudi Arabia and Iran.
So it is a theater of proxy war for Saudi Arabia and Iran. Saudi Arabia is supported by USEK. Obviously there will be some other players who are supporting Iran. USSR is an invisible player, we can think. They are supplying weapons and everything. So all these are happening. Like this as Yemen as a proxy war, there are various other places in which like this there were wars. Like it happened in Iraq, it happened in Syria. Okay, so all these places, if you see, there are similar proxy wars which are happening because there is a conflict between Saudi Arabia and Iran. There is one allies of Saudi Arabia like US, UK this side and the allies of Iran on that side. So this conflict is always there. It is happening in many other places in India, in West Asia. But the problem is here, this Yemen crisis, the most worst crisis, if you consider the peoples are being affected by not having any humanitarian aid, because this is a very, very important oil economy. Yemen is also one important oil economy. They must be rich. But because of this war, they are suffering from poverty. So all these problems are there. And the worst victims are the Yemeni people who are being used as proxies for their conflicts. So all these are there, and this editorial talks about the developments which happened in this Saudi Arabia, in this Yemen, and this Yemen wherein this Saudi Arabia wanted to talk with this Houthi rebels because on behalf of the Hadi government, and the Saudi Arabia and the Houthi rebels having certain demands from the Saudi Arabia, and whether the Saudi Arabia will accept the demands of the Houthi rebels and whether this war will come to an end. Let's focus on this, what the editorial wants to say. But the other things which you have to understand is this, friends. What you have to understand is, if you consider, there was an important rising called Arab Spring. So Arab Spring 2011, please do have a look at it, this Arab Spring. This Arab Spring is also a revolutionary movement wherein they wanted to fight against the monarchical system and bring the democracy. This was also not liked by this Saudi Arabia. So this you have to remember. Tunisia, if you remember, they got a Nobel Prize for this revolution. So you have to remember, and this is an example of a revolution which started by the digital or social media. So these are the important things that you can use in your thing. You use in your exams as important examples. So then comes what happened. Saudi-led war in Yemen completed 8 years. A diplomatic delegation from the kingdom in the Sana'a airport talks with the Houthi enemies. So they are both talking, that is Saudi Arabia and the Houthi enemies are talking. So there is a demand from the Saudi Arabia to the Houthi to the Saudi. They wanted to talk directly to Saudi and not to Hadi government, or to Hadi, who is in exile, or the government in exile. They usually call government in exile. Those people who have run away because of any rebels, they are called as government in exile. There is a civil war. So this scenario is an example of a civil war in which the government and there is a rebel group who are fighting against each other. They are saying that they wanted independence from the monarchical system, or they are fighting, it is a revolutionary movement against the monarchical system. They say that they are terrorist groups. So this is a scenario that you have to understand. And what is the product is, there is a 6-month truce and there will be a 2-year transition period in which the details of the Yemeni state, what will happen, what will be the result of this Yemeni state, they will think. What is the demand is, Houthi has a certain demand. But there is an important issue that you have to understand. If you consider this as Yemen, the north part of Yemen is being occupied by Houthi, and the other parts are almost not having any impact, and there are certain parts which are being occupied by terrorists like Al-Qaeda and ISIS, and there are certain peoples who wanted independence, or they wanted
two different Yemens, like North Korea and South Korea. They wanted North Yemen and South Yemen. So they wanted a communist government. So they wanted to separate the Yemen itself. So this is the problem. So there are certain groups who wanted South Yemen to be a communist Yemen, or they wanted a separate country like South Yemen, but Houthi wanted their own thing. They wanted to send this Hadi government. They don't want this Hadi government. So all these are there. Because of this crisis, there are elements of terrorism like Al-Qaeda and ISIS is settling there because of the problems there. They are using this problem and they are settling well, and they are creating more problems. So this is the scenario. What is the background? Saudi Arabia started the military operations in 2015 to prevent the Houthis, a Shia militia representing the Zaidi community and aligned with Iran. So Houthis and Iran are aligned. So Saudi has started fighting against them, with which the kingdom shares a porous border. So there is a border between the Saudi Arabia and the Saudi Arabia. Here the Saudi Arabia is there and the Yemen is there. So the Saudi Arabia fears that if there is a problem between Houthi and Hadi, there will be a problem for their control over Yemen. So Saudi Arabia wants to control Yemen through a puppet like Hadi. So Saudi wanted a puppet government, Hadi government, but the Houthi rebels wanted to fight against this Hadi, and Iran is supporting this Houthi rebels. So this is a scenario. This is a proxy war in which the Iran wants to get the control of Yemen, or Saudi Arabia wants to control this government. So if the Houthi wins, it will be supported by Iran. If this Hadi wins, it will be supported by Saudi Arabia. But what the scenario is, Houthi is having an upper hand, and Saudi Arabia, having lost many soldiers and money, they wanted to move back, but the Houthi rebel is having certain demands which the Saudi Arabia is not very happy to compromise. So this is the scenario. What does the Saudi Arabia wants? So Saudi Arabia wanted to insistence that the kingdom pay the salaries of all the government. So they Houthis wanted Houthis wanted the Saudi Arabia to pay the salaries of the officers there. They wanted the land to be vacated, and they also wanted compensation for this war. So all these are they wanted a compensation for the war damage, and they also wanted to pay the salaries, and also they wanted to reconstruct the thing. Saudi Arabia is okay to reconstruct the Yemen, because Yemen has been destroyed by the air strikes done by the Saudi Arabia only. Because if you see, I remember Saudi Arabia, there was a news about Saudi Arabia as air strike has fell on a school bus. So all these are the impact of the Saudi Arabia's air strikes. So there is a issue. So they wanted to reconstruct, but they are not accepting the demands that they wanted to pay the salary or compensate for the loss of revenues or loss of people from here. So they don't want to pay the war damage. So all these are the demands. So but they are not satisfied with meeting the demand, that Saudi Arabia don't want to meet these demands. So there should be a proper discussion, and there will be a smoothing of this problem, because the war has been there for 8 years, and it's very creating a very much crisis for all the peoples. And Saudi Arabia, already what happened, Saudi and Iran has already signed an accord which was brokered by China. So this particular ceasefire which is happening now between Saudi Arabia and Houthi has earlier been started by China, which is bringing Saudi Arabia and Iran to discuss and resolve this particular crisis. So Saudi Arabia வும் ஈரானையும் China வந்து ஏற்கனவே வந்து கூப்பிட்டு வச்சு பேசி ஓரளவுக்கு சுமூகமா முடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இத வந்து பேசி முடிக்கிறாங்க. அப்புறம் Iran also has agreed to curtail the military supplies and facilitate a peace process, and humanitarian aid has come in, and the flights have taken Yemeni pilgrims in Hajj. So if you remember, there is Mecca and Medina.
மெக்கா அண்ட் மெதினா எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னா அது வந்து சவுதி அரேபியாவில் இருக்குது. ஸோ யூஸ்வலாக வந்து எல்லாரும் வந்து எல்லா முஸ்லிம்ஸும் அந்த இடத்துக்கு போவாங்க, ஹஜ் பில்கிரிமேஜாக அங்கே போவாங்க. ஸோ வந்து இந்த ஒரு ரிலேஷனை வந்து ஸ்மூத்தன் பண்ணுறதுக்காக இந்த பில்கிரிமேஜ் எல்லாம் நான் அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரிலேஷனுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் காட்டுறதுக்காக இந்த ஒரு விஷயம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ there is a peace process started with China as a mediator, and so there will be a further process to smoothen the relationship between Saudi Arabia and Houthi rebels. And இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்ததுன்னா ஹோல் இந்த சவுதி அரேபியாவும் ப்ளேம் பண்ணணும், ஹவுதி ரிபல்ஸையும் ப்ளேம் பண்ணணும். அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா டோட்டலாக இந்த ஏரியா வந்து சீஸ் பண்ணிட்டாங்க. இதுதான் ஏமன்னா டோட்டலாக இந்த ஏரியாவை சீஸ் பண்ணி இந்த ஹியூமானிட்டேரியன் எய்டு, அதாவது இப்போ ஹூ இல்லைன்னா யூனிசெஃப் அவங்கெல்லாம் வந்து ஹியூமானிட்டேரியன் எய்டு வந்து இந்த ஏமனிஸ்க்கு வந்து சப்ளை பண்ணுறதுக்கு வந்து இது பிளாக் பண்ணிட்டாங்க. They blocked the entire area from the supply of this Yemeni. Even air was blocked by the Saudi people. So these people were starving to death. There was a outspread of cholera, so they were starving to death. There was lots of millions of deaths, and if you consider the population of the Yemen is 26 million, and the report says at least 24 million, at least almost the entire population, at least 24 million people needs humanitarian aid. This was the statement from the UN. So this is the important scenario that you have to understand. So such a cold war, such a proxy war, such a conflict of ideas between the international players is affecting a country which has a rich abundance of oil, but still it is being it is suffering because of this such war. So if you wanted to give an example in ethics or an essay paper, you can talk about Yemen. So Yemen is a very, very important thing, and you can also talk about our important humanitarian aid to Yemen. And then if you consider, there is an impact, that is Yemen is in throes of severe humanitarian crisis. This was an 8-year conflict, and also Saudi Arabia has also lost many things. Just like Afghanistan, in Afghanistan, US was fighting against the terrorists in Afghanistan. They lost many things, so they wanted to pull back from the Afghanistan. Saudi also wanted to pull back from Yemen. So there is certain parallels which happens in history. So like this, there is important things that happened in the thing. So what is the challenge? The challenge is for a smooth there should be a proper resolving between this Houthi and thing. There were exchange of prisoners, there was ceasefire, there was a truce agreement. All these have happened. But what about how they will be taking the weapons? If Houthi rebels are having weapons, or the Saudi Arabia is having weapons, how they will return the weapons, how they will store the weapons. The problem is the weapons can be going to the terrorists. So that is the problem, because here if you see the earlier Iraq problem, if you consider after 2001, 9/11 attack, 9/11 attack in which the US Twin Tower, the World Trade Center Twin Tower was attacked by hijacked flight in which there are lots of people who died. So this 9/11 attack, which was conducted by Al-Qaeda, Osama bin Laden, as you all say, Osama bin Laden, he is based in Afghanistan. So he is from Afghanistan, and this attack was on US. So this attack was on US, and he is from Afghanistan. After this 2001 attack, that is 9/11 attack happened in 2001, there was another important historical war that happened with 2003. That was between Iraq and US. This you all know. Iraq versus US, in which the Saddam Hussein, who is the ruler of that particular country, he was killed by the US. So this is one important thing. But the US was destroyed the existing government, but they could not replace a proper accepted government after that, and so this has led to many terrorist
terrorist, to use this Iraq as a haven for their growth. So Iraq and Syria, all this being used as a proxy war, but later it has been a ground for all the terrorists, and the weapons that were there was used by the terrorists. So the terrorists has been getting use of these places where there is political instability. So all these are the issues that were running through the history, running through the entire world, which are having many lessons for us to learn in resolving the Saudi Arabia and Houthi rebels. So we should not repeat the mistakes that we did in history, like Afghanistan problem or this problem or any other problems that we have, because Cold War is still happening and it will happen, but we have to resolve all the crises. Like there was an issue of proxy war in Vietnam, in which the there was a demand for North Vietnam and South Vietnam. There was a proxy war in Korea. They wanted to separate us, North Korea and South Korea, and still there is a problem of North Korea creating many crises for South Korea, and South Korea is being supported by US, is not liked by North Korea, and there is a problem between North Korea and South Korea. So all these are the theaters of proxy war, and this Yemen is another theater of proxy war which we wanted to resolve this crisis. So there should be many humble hearts, and there should be a proper consensus in United Nations to bring about a proper resolve of this. But here another important factor that you have to think is that China, the factor of China. If you see, China has readied, or it has laid the ground for the Saudi-Iran Accord. So China is becoming an important international player like US. So it's becoming another superpower like US. So this is an important scenario for us to focus on, and this is another important thing that we have to take away from this particular scenario. So with this, we will wait for all the things that will happen in the current developments. So we will see whether the Saudi Arabia and Houthi has a smooth discussion and what they are coming up with. So with that, we will move on to the next thing. Internationalizing the rupee without coin tossing. So what is this internationalizing rupee? Why we have started internationalizing the rupee? We know the international rupee, that is IMF has the international rupee. It has considered this US dollar, UK pound, euros, and they also have recognized China's renminbi, which is another name is yuan. It is also called as yuan. Recently in news, if you see Russia, there was a sanction against Russia in which any person who is transacting with Russia cannot pay in dollars. So யாராச்சும் வந்து ரஷ்யா கிட்ட ஆயிலோ இல்லைன்னா ஏதாச்சும் வெப்பன்ஸ் வாங்கணும்னா நீங்கள் வந்து அவங்க கிட்ட டாலர் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா யூஎஸ் வந்து ரஷ்யா மேலே சாங்ஷன் போட்டிருக்கு. சாங்ஷன் போட்டிருக்கிறதுனால, இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் வார்னால யூஎஸ் வந்து அவங்க மேலே சாங்ஷன் போட்டிருக்கிறதுனால ரஷ்யா வந்து டாலர் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ டாலர் யூஸ் முடியாததுனால இந்தியா வந்து ரஷ்யாவுக்கு ஏதாச்சும் பே பண்ணணும்னா, ஏதாச்சும் வாங்குறதுக்கு பே பண்ணணும்னா we cannot pay them in dollar. So this is the scenario. So recent newsல நம்ம எப்படி பே பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு யுவான்ல தான் பே பண்ணணும், ரென்மின்பில தான் பே பண்ணணும். ஸோ இது வந்து ஒரு விஷயத்துல வந்து இந்த சைனா வந்து நல்லா டெவலப் ஆயிருக்கு, அதோட யுவானை வந்து இன்டர்நேஷ்னலைஸ் பண்ணிடுச்சுன்றது ஒரு லெசன்ஸ் நம்ம கற்றுக்கிட்டாலும், நம்மளோட ருப்பியை இன்டர்நேஷ்னலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு மோட்டிவேஷன், அந்த ஒரு வெறித்தனம் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ரஷ்யாவில் டாலர் அக்செப்ட் பண்ண முடியாது, நம்ம யுவானில் தான் பே பண்ணணும். வை நாட் வி பே இன் ருப்பி? So this is the discussion that has started, and we wanted to see what are the important guidelines we have to do for internationalizing this rupee. So internationalizing the rupee without coin tossing. So சும்மா வந்து நீங்கள் ருப்பியை வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து அப்படியே பம்பார்ட் பண்ணி, அதாவது டாலர் மாதிரி நீங்கள் வந்து நிறைய மணியை வந்து பிரிண்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து நம்ம வந்து இன்டர்நேஷ்னலைஸ் பண்ணிட முடியாது. We have to be very very cautious. We have to be doing it in a phased manner. ஸோ ஏன்னா எக்கனாமி இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா
economy is a very 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 crucial concept friends. நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். நான் வந்து ஒரு கன்சியூமர்னு எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து ஒரு பொருளை வந்து 50 ரூபா, அந்த பொருளோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 50 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க. நான் அந்த பொருளை வந்து 45 ரூபாய்க்கு வாங்குறேன். அப்போ 45 ரூபாய்க்கு நான் வாங்கினேன்னா எனக்கு லாபம், பட் அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவனுக்கு நஷ்டம். ஸோ தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ப்ராப்ளம். இப்போ அவன் வந்து அதை 55 ரூபாய்க்கு விற்றானா எனக்கு நஷ்டம், அவனுக்கு லாபம். ஸோ தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பிளேயர்ஸ், தேர் இஸ் ஒன் ப்ராடக்ட். இதே வந்து விலையை வந்து அதிகப்படுத்தினா எனக்கு பிரச்சனை, விலையை கம்மி பண்ணால் அவனுக்கு பிரச்சனை. ஸோ எக்கனாமி ஷுட் பேலன்ஸ் போத் த பிளேயர்ஸ். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங், இட் கெனாட் ஹேப்பன். இப்போ இன்னொரு சினாரியோ நான் சொல்கிறேன். நான் இப்போ ஐ வாண்டட், இஃப் த பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் டூ ஹையர், இப்போ பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறாங்க, ஓகே, ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறாங்க, ஒரு நல்ல விஷயம் தான். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது நல்ல விஷயம். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஏன்னா இந்த ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணுறது. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், பப்ளிக் மணியை வந்து இது பூல் பண்ணணும் அப்படிலாம் சொல்கிறோம். பட் இப்போ என்ன பிரச்சனைனா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோடு போடுறதுக்கு சே தே ஆர் பையிங் அ சிமெண்ட் ஆர் say they are buying some, okay, cement என்ன எடுத்துக்கோங்க, they are buying some cement for a multi dam project. இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து சிமெண்ட்டை வாங்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த சிமெண்ட்டோட விலை ரொம்ப அதிகமாகிடும். இப்போ நான் ஒரு வீடு கட்டுறேன், if I wanted to build a house, I cannot build house at that point because cement has become very costly because government wants it, and the demand has increased because government wants it. So the demand of cement has increased, so the cement's price has increased. So it is very difficult for me to construct a house because the cement's cost is very higher for me. So எனக்கு அது பாதிப்பு, கவர்மெண்ட்டுக்கு அது ஒரு பாசிட்டிவ், சிமெண்ட் விற்கிறவனுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ். பட் அல்டிமேட்லி ஐ எம் பீயிங் அஃபெக்டட். இப்போ ஒரு பெட்ரோல் விலை கூடிடுச்சுனாலோ இல்லை எந்த ஒரு விஷயம்னாலும் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெவன்யூ வருது, ஆனால் இந்த சைடு வந்து த பீப்புள் வித் வெஹிக்கிள் இஸ் பீயிங் அஃபெக்டட். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் அ ப்ராப்ளம். இல்லை விலையை வந்து கம்மி பண்ணாங்கன்னா இவருக்கு சந்தோஷம், ஆனால் இவருக்கு பிரச்சனை. ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் இன் த எக்கனாமி. ஸோ இங்கே வந்து இன்டர்நேஷ்னலைசிங் ருப்பியில் என்ன சேலஞ்சுனா, இப்போ வந்து இன்டர்நேஷ்னலைசிங் ருப்பியில் நம்ம ஏன் இதை வந்து இன்டர்நேஷ்னலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா, friends, ஒரு விஷயம், there should be high liquidity. Liquidity should be very high. இப்போ வந்து டாலர் லிக்விடிட்டி ரொம்ப ஹையாக இருந்தால் தான் டாலரை வந்து ஈஸியாக இது மார்க்கெட்டில் புழக்கத்தில் இருக்கும். லிக்விடிட்டினா சிம்பிளாக வந்து இது புழக்கத்தில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி டாலர்ஸ் புழக்கத்தில் இருந்தால் தான் ஈஸியாக கொடுக்கறது வாங்குறது இதெல்லாம் நடக்கும், எக்கனாமி டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும். ஸோ ருப்பியும் அந்த மாதிரி ஹை லிக்விடிட்டி இருக்கணும். ஸோ லிக்விடிட்டி வந்து இந்த சென்ஸ் வந்து புழக்கத்தில், அதாவது ஈஸிலி யூ கேன் யூஸ் இட் ஆர் யூ ஆர் எக்ஸ்சேஞ்சிங் இட். And also the amount, the quantity is also higher. Quantity should also be increased. Because if you are internationalizing, the quantity of the rupee should increase. But the problem, if you are increasing the liquidity, that is the quantity of money, or you are printing more money, what happens? Inflation will increase. So the people will suffer because the domestic inflation, it will increase. And another important challenge is exchange rate stability. If you wanted to internationalize the rupee, you have to increase the convertibility. இங்க liquidity ஒன்னு சொல்லிருக்கேன். So if you wanted to internationalize the rupee, you have to increase the liquidity. That will affect inflation. If you wanted to increase the internationalizing rupee, second thing you have to do is you have to increase the convertibility. Okay, if you have dollar, you should be able to convert it easily to rupee. This is currency rate, currency exchange convertibility. There is something called as capital convertibility, which means I have a house or any assets should be convertible into rupee. So this capital account convertibility has not been allowed fully in India. So we have allowed current account convertibility, but we have not allowed this capital account convertibility. Tarapur committee, there is a committee called Tarapur committee, which has given some guidelines
for us to allow certain amount of convertibility. So we have fully allowed current account convertibility. We have not allowed fully this capital account convertibility. Why is that? Because we have a problem of exchange rate stability. Because if you have allowed current account, capital account convertibility fully, any changes in the international scenario will affect your will affect your rupee. It will appreciate or depreciate so much so that we will be unable to predict what happens to this rupee. Because if you are allowing it to fluctuate with this with the international scenario, we will not be able to properly determine what kind of inflation rate or how much money we should print. So it will be very, very difficult for us to understand and come to a conclusion and also have a proper stability in the exchange rate. So all these are the challenges which we have. So we were very cautious in not allowing a full capital account convertibility, and we also restrict the liquidity because we have a problem of inflation. But for internationalizing rupee, so நம்ம internationalizing rupee பண்ணனும்னா இந்த சினாரியோல நம்ம ரிஸ்க் எடுத்து தான் ஆகணும். நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கிறது liquidity increase பண்ணனும், நம்ம வந்து convertibility increase பண்ணனும். அந்த ரிஸ்கை நம்ம எடுக்கலைன்னா நம்மளால ரூபியை வந்து internationalize பண்ண முடியாது. ஓகே மேம், அப்பனா சைனா எப்படி பண்ணாங்க? ஓகே, அப்பனா சைனா எப்படி பண்ணாங்களோ அந்த சினாரியோ நம்ம அந்த இதுல இருந்து நம்ம லெசன்ஸ் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம்னா ஆமா, நம்ம சைனாவோட சில எக்ஸாம்பிளோ சில பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். அதுதான் இந்த ஆத்தர் சொல்கிறாரு, சைனாவோட பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். பட் அதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா, சைனாவுக்கு நிறைய மணி இருக்குது, China is having good access with other countries, and China is having a wider pocket. இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். It's having a big purse இல்லைன்னா wider pocket இல்லைன்னா நீங்கள் அதுக்கு வந்து நிறைய மணி இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். And also we don't have that particular capacity at present, but we will be developing the capacity. So this is a long-term vision of India. So internationalizing rupee is a long-term vision of India. It will happen. So we have to start now. So that is the scenario, that is the thing that the author wants to speak. So internationalizing the rupee, the government's announcement of a long-term roadmap, and the history is the problem. Another problem is why I have told you what are the challenges for this internationalizing rupee. What is the problem? Why Indian currency is not still internationalized? Why it has not been internationalized? One thing is there was a trust deficit. Trust deficit problem. You should always have the confidence of the buyers and the sellers. You should have the confidence of the investors, buyers, sellers who are using the rupees. So rupee okay, நம்ம ரூபியில் வாங்கினா நம்ம ரூபியை வந்து இந்த சைடு விடலாம். இப்போ நான் ஒரு பொருளை வாங்குறேன், அந்த பொருளை இப்போ நான் ஒரு செகண்ட் ஹேண்டில் இல்லை ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்டில் இப்போ நான் ஒரு கார் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அந்த காரை வாங்கும் போது நான் எப்படியும் அந்த ஃபேக்டரை நான் யோசிப்பேன். செகண்ட் ஹேண்டில் அந்த காரை விற்க முடியுமா, அந்த ரேட் நல்லா போகுமா அப்படின்னு நான் எப்பயுமே யோசிப்பேன். ஸோ அதே மாதிரி தான் ருப்பியை வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு பொருளை கொடுத்து அந்த ருப்பி வாங்குறேன்னா, இல்லை ஒரு பொருளை விற்று நான் ருப்பி வாங்குறேன்னா அந்த ருப்பியில் வேற ஏதாச்சும் நான் வாங்க முடியுமா அப்படின்னு பார்ப்பேன். ஸோ ருப்பிக்கு வந்து வேல்யூ இருக்கா, ருப்பியை நான் நம்பலாமா, ருப்பியோட வேல்யூ வந்து அதே மாதிரி இருக்குமா. இப்போ நான் வாங்கும் போது இஃப் யூ கன்சிடர், இப்போ இன்னைக்கு ஜூலை சம்திங், ஓகே சாரி, இன்னைக்கு வந்து ஜூலை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து ருப்பியோட வேல்யூ வந்து 65 rupeesன்னு வச்சுக்கோங்க. 65 rupees திடீர்னு வந்து நாளைக்கு வந்து 70 rupees, ஒரு டாலருக்கு 70 rupeesனா அந்த வேல்யூ ஆஃப் த கரன்சி இங்கே வந்து $1 70 rupees, $1 65 what has happened? It has depreciated. So it has depreciated. So the value of the currency has decreased. So depreciation and the actual, this is the depreciation. So ஒரு டாலருக்கு நான் 70 rupees கொடுத்து தான் நான் ஒரு டாலர் வாங்க முடியும். So the value has decreased. So this depreciation is a very it will affect the trust of that particular investors on the rupee. So investors வந்து
இந்த ருப்பி வந்து எப்போ பார்த்தாலும் வேல்யூ ரிடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், ஸோ இது வேல்யூவே இல்லை, அதனால ஐ டோன்ட் பை திஸ், ஐ வில் பை இட் இன் டாலர். ஸோ நான் வந்து ஒரு பொருளை விற்றேன்னா டாலரில் தான் வாங்குவேன், டாலர் தான் என்னால் வந்து அடுத்த பொருளை வாங்குறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி அவன் வந்து சொல்லுவான். ஸோ that is the problem. And what India has also done is we have followed a policy of demonetization. இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா 2000 rupees வந்து வாங்குறது, இந்த மாதிரி பாலிசிஸ், திடீர்னு அன்சர்டைன் பாலிசிஸ் ஆர் கிரியேட்டிங் அ ட்ரஸ்ட் டெபிசிட் ஆன் த இன்வெஸ்டர்ஸ். ஸோ இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் இது வந்து ஒரு சைடு வந்து டிமானிட்டைசேஷன் வந்து பிளாக் மணி இது பண்ணுறதுக்கு அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சஸும் வந்து டிமானிட்டைசேஷனில் இருக்குது. இட் இஸ் ரெடியூசிங் த ட்ரஸ்ட் ஆன் த ருப்பீஸ். ஸோ திஸ் இஸ் another scenario which you have to understand. So 1950s பார்த்தீங்கன்னா Indian rupee was a legal tender. So 1950sலாம் நல்லா தான் இருந்தது. Rupee was accepted as the payment currency for oils that you buy from the Gulf countries. So Gulf countriesல நீங்க ஏதாச்சும் ஆயில் வாங்குனீங்கன்னா நீங்க rupees கொடுத்தே வாங்கிக்கலாம். பட் அடுத்து என்ன ஆச்சுன்னா நிறைய இது ஹவாலா டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம், கேபிட்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுனால we started creating this Gulf rupee. ஸோ கல்ஃப் ருப்பி, அதாவது கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்க்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்குனே ஒரு ருப்பீஸ் வச்சுருப்போம். அந்த ருப்பீஸை வச்சு தான், தட் இஸ் அ லீகல் டெண்டர். ஸோ தட் இஸ் அ லீகல் டெண்டர் தட் யூ கேன், if you wanted to buy from anything from the Gulf, especially this oil, you can use this Gulf rupee. But what happened is that is also that plan also did not work out. What happened is in 1966 India devalued its currencies. So depreciation means it automatically happens because of the market scenario. Devaluation means the government intentionally devaluating the currency. So the government has devalued the currency in 1966, which caused some West Asian countries to replace the Gulf rupee with their own currency. இல்ல ருப்பீஸ்லாம் கொடுக்கறதுலாம் சரிப்பட்டு வராது, நீங்கள் எங்கள் காசே கொடுத்துருங்க. ஸோ கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் என்ன கரன்சி யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த கரன்சியில் தான் நம்ம பே பண்ணணும். ஆனால் நம்மக்கிட்ட அந்த கரன்சி இருக்காதுல்ல. ஸோ எது மூலமாகவும் அந்த கரன்சி நம்ம ருப்பி கொடுத்து அந்த கரன்சியை வாங்கி அப்புறம் தான் அந்த கரன்சியில் வந்து நம்ம ஆயிலை பே பண்ணணும். So this is very costly for us. So all these scenarios, because the West Asian country lost trust on rupees because of the devaluation. So that is one scenario. And flagging confidence in the Indian rupee stability combined with the oil revenue linked boom slowly led to the reintroduction of sovereign currencies. But அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ருப்பியில் டிரான்சாக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஏன்னா வந்து ஆயில் கிரைசிஸ் முடிஞ்சு ஆயில் பூம் ஆகும்போது ஓகே நீங்கள் ருப்பிலேயே பே பண்ணுங்கள், ஏன்னா அப்போ ஆயில் சப்ளை ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு, எப்படியாச்சும் அவங்க ஆயிலை வந்து வித்துடணும்னு நினச்சாங்க. ஸோ தே வாண்டட் டு செல் திஸ் ஆயில், ஸோ தே அக்செப்டட் த ருப்பி, தே ஸ்டார்டட் அக்செப்டிங் த ருப்பி. பட் ஸ்டில் rupee is not internationalized, that you have to understand. The current scenario is the withdrawal of the 2000 note and demonetization of 2006. So this is creating a fear. So there is a fear of additional policy changes by the RBI, which is creating a problem. Even especially with the Nepal and Bhutan, which is very nearby countries, which are happily using the rupee. But the problem is, because of this demonetization, yes, India has every scenario to accept these currency notes in the bank. பட் நேபாள் பூட்டான்லாம் அவங்க கிட்ட இருக்கிற ருப்பியெல்லாம் அவங்க எங்கே போய் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க? அது ரொம்ப டீடியஸாக இருக்கும் அவங்களுக்கு. திடீர்னு டிமானிட்டைசேஷன் இந்தியாவில் பண்ணிங்கன்னா அவங்க கையில் இருக்க ருப்பீஸும் டிவேல்யூட் ஆகிடும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இங்கே ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது. The daily average share for the rupee in the global scenario is only 1.6%. So total நம்ம குளோபல்ல வந்து ருப்பீஸ் புழக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து வெறும் 1.6 புழக்கம் தான் இருக்கு. And India share of global goods trade is 2%. நம்ம கூட goods trade வச்சிருக்கவங்க வந்து 2% தான் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க தான் ருப்பீஸ்ல நம்ம கூட டிரான்சாக்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ருப்பீஸோட புழக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.6% தான் இருக்கு. This is very very minimal for internationalizing the rupee. So this is another scenario which you have to understand. The steps taken so far, we have enabled the external commercial borrowing in rupees, and we also have we are allowing the banks, Indian banks, to open Vostro accounts for banks from Russia. So Russiaல வந்து நம்ம கம்பெனி வந்து ருப்பியில வந்து Vostro accounts வந்து ஓபன் பண்ணிக்கலாம். So this is another thing. And also we have enabled currency swapping. So currency swapping also is possible. We started currency swapping also recently we have started. So all these are there, but India is still buying oil from Russia in dollars and recently in yuan. So இது வந்து old data, yuanல தான் இப்போ வாங்குறாங்க, because there is a sanction on
Russia. And bottlenecks என்ன? ஸோ இன்டர்நேஷ்னலைஸ் பண்ணணும், இன்டர்நேஷ்னலைஸ் பண்ணுறதுல இத்தனை சேலஞ்சஸ் இருக்குது, இத்தனை ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. என்ன பாட்டில்நெக்ஸ், என்ன தடையாக இருக்குது, எது தடையாக இருக்குது அப்படின்னா இதெல்லாம். கரன்சி டிப்ரிசியேஷன் ஒரு தடை. லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ் ஆஃப் among traders about the local currency facilities. அதாவது நிறைய local currency facilities, அதாவது நீங்கள் ருப்பீஸ்க்கு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ருப்பீலேயே டிரான்சாக்ஷன் நடத்தலாம், நீங்கள் இப்படி ருப்பீஸில் டிரான்சாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்சென்டிவ்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற அவேர்னஸே இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து வந்து இந்த மாதிரி ருப்பீஸில் நிறைய டிரான்சாக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குல்ல, அதை வந்து நம்ம வந்து ட்ரேடர்ஸ்க்கும் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ்க்கும் இம்போர்ட்டர்ஸ்க்கும் அவேர்னஸ் கொடுக்கணும். அண்ட் we should provide more incentives to the exporters and importers to exchange their products with rupees. So this is another scenario which the author is giving us a certain solutions for the problem. And they are also saying that we have not permitted the full capital account convertibility, and there is a problem of capital flight. If there is if the US Fed tapering, US la vandu Fed tapering nadaduduna, Fed tapering na enna, US Fed வந்து ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ஆர்பிஐ மாதிரி ஒரு ஆர்பிஐ, நம்ம இந்தியாவுக்கு ஆர்பிஐனா யூஎஸ்ல ஃபெட். டேப்பரிங்னா என்னன்னா, they are increasing the or they wanted to reduce the dollar liquidity, or they will reduce the number of dollars. When they reduce the number of dollars, the dollar's value will increase. So there will be all the people wanted to invest in US. There will be capital flight from the other countries. So US Fed tapering நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, டாலரோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனால இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து they wanted to go to US, they wanted to invest in US. So India they will not come to India. So what will happen is capital flight. So இந்தியால இன்வெஸ்ட் பண்ணிருந்த கேபிட்டல்லாம் fly ஆகி they will go to this US. So this is the scenario. So this will result in capital flight is what the author is saying. And there is a exchange rate volatility. So exchange rate volatility நடக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து internationalize ருப்பியை internationalize பண்ணோம்னா capital exchange rate volatility இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு வந்து கேபிட்டல் ஃப்ளைட் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சேலஞ்சஸ், பாட்டில்நெக்ஸ் இருக்குது. அண்ட் வாட் த ஸ்டெப்ஸ் நீட் டு பி டேக்கன்? What is the lessons we learned from China? How China started internationalizing its renminbi? How it has been successful in that? So it has been happening very, very in a phased manner, in a step-by-step manner. How it happened is, China's example, what they started in 2007, they created a dim sum bond, an RMBD bond. It's a bond in which the China will ask the investors to invest in ரென்மின்பி. ஸோ இதனால வந்து நிறைய ஒரு பாண்ட், இப்போ நம்ம வந்து இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மசாலா பாண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ருப்பி பேக்டு பாண்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ருப்பி பேக்டு பாண்ட்ஸ் மாதிரி அவங்க ரென்மின்பி பேங்க்டு பாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து இது எப்படின்னா, இப்போ சைனா இருக்கு, ஓகே, ஒரு இன்வெஸ்டர் இருக்காரு, ஒரு இந்தியா இருக்கு. இந்த இந்தியன் இன்வெஸ்டர் வந்து இந்தியாவில் இந்த இன்வெஸ்டர் இருக்காரு, சைனால ஒரு பையர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, சைனா இஸ் செல்லிங் சே phone. China is selling a phone. The India is buying this phone. So they will pay in yuan. Okay, they will pay in yuan. This is there. The China, here there is an investor. So this investor and the China will buy something from India, say, and they will pay in yuan. Okay, but India will accept yuan only when they are able to use this yuan in some other manner. Because தேவையில்லாமல் யுவானை கையில் வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன், நான் வந்து ஏதாவது பொருளை வந்து சைனாவில் விற்கிறேன், அவன் சைனா வந்து யுவானில் கொடுத்தா, நீ இல்லை எனக்கு ருப்பியில் கொடுங்க, எங்கள் ஊரில் ருப்பி கொடுத்தா தான் ருப்பியில் தான் நான் எந்த பொருளும் வாங்க முடியும். இப்போ யுவான் இல்லை நீங்கள் நான் யுவானில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம், இந்த இந்தியா யுவானை வச்சு நீங்கள் வந்து எங்கள் டிம்சம் பாண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள், இதில் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So this is how the China is able to send yuan to India.
So it has now internationalized yuan. So this is how the scenario is. So they are using this dim sum bond, RMBD bond, and you are internationalizing this yuan. Next is China pursued a phased approach, enabling the use of this renminbi for trade finance and financial instruments, investment, எல்லாத்துலயுமே and as a reserve currency. So எல்லாத்துலயுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த renminbiயோட புழக்கத்தை வந்து they have started increasing, and it allowed the use of renminbi outside China for current account transaction and for select investment transactions. So foreign direct investment, outward direct investment. நீங்க வந்து yuanல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணா உங்களுக்கு நிறைய ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க. So அந்த மாதிரி China has made this yuan very attractive. So it has made yuan very attractive for the investors, for the buyer, for the sellers, for everyone. So that has increased the value of the renminbi, and it has internationalized this renminbi, and so it has been made as a reserve currency in the IMF. And 2009 there is also a currency swap agreements. So நீங்கள் யுவானுக்கு வந்து நான் உங்கள் கரன்சி கொடுப்பேன், இல்லை உங்கள் கரன்சிக்கு நான் யுவான் கொடுப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கரன்சி ஸ்வாப் அக்ரிமெண்ட்ஸ்னால the people will be very happy to transact in yuan. So this happened with Brazil, UK, Uzbekistan, Thailand, and soon it allowed central banks, offshore clearing banks and offshore participating banks to invest excess renminbi in debt securities. So debt securities மூலமாகவும் அந்த பர்டிகுலர் ரென்மின்பியை வந்து புழக்கத்துக்கு அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க. ஸோ டெட் செக்யூரிட்டிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது, பாண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது, இது டிரான்சாக்ஷன்ஸில் ட்ரேடிங்கில் யூஸ் பண்ணுறது, கரன்சி ஸ்வாப்பிங்கில் யூஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் வந்து ரென்மின்பியை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. த ஷாங்காய் ஃப்ரீ ட்ரேட் ஜோன். ஸோ this is an important free trade zone. நம்மளுக்கு வந்து SEZ இருக்கிற மாதிரி ஃப்ரீ ட்ரேட் ஜோன் மூலமாக இன்வெஸ்டர்ஸை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண வைக்கிறாங்க. ஸோ அகெயின் யுவானை வந்து இன்டைரக்டாக வந்து திருப்பியும் அவங்க கண்ட்ரிலேயே வந்து இது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ எவ்ரிபடி வில் ஸ்டார்ட் டேக்கிங் யுவான். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், யுவானை வந்து சைனாவில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ நான் பிரேசில் கிட்ட இருந்து நான் யுவான் வாங்குவேன், அதை வந்து சைனாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன். இல்லை நான் வந்து லாட்டின் அமெரிக்காவில் வந்து யுவான் வாங்குவேன், அதை வந்து நான் சைனாவில் இது பண்ணுவேன். இல்லை பிரேசில்காரை வந்து லாட்டின் அமெரிக்காவில் யுவான் கொடுப்பான், லாட்டின் அமெரிக்காக்காரன் வந்து சைனாவில் அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணுவான். ஸோ எவ்ரிவேர் யுவான் வில் ஸ்டார்ட் டு ஸ்ப்ரெட். So this is how the yuan started internationalizing. So what is the lessons forward? We should make it convertible. We should increase the awareness, or we should facilitate the foreign investors to easily buy and sell the rupee. We should create more liquid rupee bond market. We have to incentivize the exporter and importer to buy and sell in rupees. And there is a Tarapur committee which says we have to reduce the fiscal deficit, inflation, and also the non-performing assets, so that our rupee there is no trust problem in our rupee, because நம்மளோட எக்கனாமிக்கல் சினாரியோ நல்லா இருந்தால் தான் நம்மளோட ருப்பியோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா நம்மளால் ருப்பியில் நல்லா ட்ரேட் பண்ண முடியும், நல்லா இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும், நல்லா க்ரோ பண்ண முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இன்டர்நேஷ்னலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும். அதனால தாராப்பூர் கமிட்டி வாட்ஸ் இட் சேயிங், யூ ஷுட் ரெடியூஸ் த ஃபிஸ்கல் டெபிசிட். நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அதாவது உங்களோட ரெவன்யூவோட எக்ஸ்பெண்டிச்சரை வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடாது. ஸோ யூ ஷுட் balance the revenue as well as expenditure. And gross inflation rate, inflation you all know, the price rise, the persistent price rise, and the non-performing asset, that is the non-paid debt in the banks. So non-paid debt in the banks, we should not increase, you should control it. So all these are there which the Tarapur committee gave. And what is the way forward? There is always a problem, there is always a trade-off. If you wanted to increase the internationalizing rupee, you should face the problem of inflation, exchange rate volatility. இது ரெண்டுமே ஒரு ப்ராப்ளமாக வந்து தான் தீரும். ஆனால் அதை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி அதையும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ தட் இஸ் வாட் த ஆத்தர் இஸ் சேயிங். We should have a trade-off of rupee convertibility for exchange rate stability. ஸோ நம்ம வந்து இன்டர்நேஷ்னலைஸ் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து கன்வெர்ட்டபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். அப்படி நம்ம கன்வெர்ட்டபிலிட்டி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வொலாட்டிலிட்டி வந்துடும். அது நம்மளுக்கு பெரிய டேஞ்சர் தான், ஆனாலும் நம்ம அதை ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும்.
நம்ம கன்வெர்ட்டபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், அண்ணா வொலாட்டிலிட்டி ஆகும், அதாவது நம்ம ருப்பியும் டாலரோட எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ வந்து மேலே கீழேன்னு போயிட்டே இருக்கும். அதை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. பிகாஸ் we have internationalized our, we wanted to internationalize our rupee. So this is the thing that the author wants to speak. Next goes the next editorial is diminishing returns. India benefited as a member of the SCO, but the future is not bright. Why? ஸோ எஸ்சிஓ பற்றி எல்லாரும் வந்து நல்ல விஷயமா சொல்லும் போது இந்த ஆத்தர் வந்து த ஃபியூச்சர் இஸ் நாட் பிரைட்ன்ற ஒரு டாப்பிக்லேயே இந்த பர்டிகுலர் திங் இருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் நம்ம எப்பயுமே ஆப்டமிஸ்டிக்காக பேசணும். ஸோ வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாங்கன்றது வந்து நம்ம சேலஞ்சஸாக சொல்லிடலாம். ஓகே, சேலஞ்சஸ் டு எஸ்சிஓ. வாட் இஸ் த ரீசன்ட் டெவலப்மெண்ட் இன் எஸ்சிஓ? Iran became a member. Earlier and Pakistan became a member, and now Iran became a member. So what is the threat? If Iran became a member, there is some positives also. There are some threats also. What is the threat? Inga வந்து it's not bright ன்னு சொல்றதுனால நம்ம இங்க threat சொல்லலாம். What is the threat? This can be seen against or anti-NATO. ஸோ ஆன்டி நேட்டோவா யூஎஸ் வந்து இதை வந்து ஒரு ஆன்டி நேட்டோ குரூப்பாக பார்க்கலாம். ஓகே, இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சினாரியோ. பட் இவங்க எஸ்சிஓ என்ன சொல்லலாம், நீங்கள் நேட்டோ மட்டும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே போகிறீங்க, ஃபின்லாண்ட் அப்போ வந்து நீங்கள் சேர்த்துட்டீங்க, ஸ்வீடன் அப்போ சேர்க்க போகிறீங்க, நாங்கள் மட்டும் ஏன் ஆளுங்களை சேர்க்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு போகலாம். பட் த சினாரியோ இஸ் திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம். We have to be very, very cautious because we started multi-aligning. So India started multi-aligning. We have very well balanced our relationship with various countries. So we have been balancing. We are very successful in balancing also. We are now part of Quad. Okay, Quad, which includes Australia, Japan, US and India. But the problem is we are also part of SCO. But there is something called as NATO plus, which is saying India will be a part. But that is again which will create an imbalance. So we have to be very balanced in our relation with the Asian countries or SCOs and the NATO groups. So all these are important understanding that you have to see in this particular editorial. SCO is a permanent. What is an SCO? It started in 2001. It was created in 2001 and it came into force in 2003. It is the intergovernmental international organization. It's not, you cannot call it as a regional group because there are certain there is a regional this is a regional organization because we have the Central Asian and the Asian South Asian countries, China, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan. Almost every country is from the Asia. So we can call it as regional organization, but they call it as intergovernmental international organization. It is again permanent organization, and recently in the 23rd summit Iran became a member, and there is India is the chairperson of this particular summit. So this is an important thing. So we are now the chairperson. We conducted a virtual summit. We are also a member of G20. We are also a chairman of G20. So how we will use this chairmanship to bring in our problems or bring in our interest or satisfy our interest or bring certain concerns and bring certain solutions also. So this you have to understand. But India, the author is saying that India have not used this chairmanship very well, and it has not made a good breakthrough. That is what the author wants to speak. It's what is the current 23rd summit? What was the takeaway? There was an important agreement, the theme that was signed towards a secure SCO, and secure stands for security, economic development, connectivity, unity, respect for sovereignty and territorial integrity and environmental protection. Friends, remember this. Connectivity here denotes BRI.
What is this BRI or OBOR? That is One Road, One Belt project. India is not satisfied with this BRI. Though we are the chairperson, we allowed China to talk about this BRI, Belt and Road Initiative, but we are not agreeing with this BRI. We had certain conflict, or we had certain concerns in this BRI, because already you know there is a project in Pakistan, CPEC project or China-Pakistan Economic Corridor, which is passing through the occupied Kashmir. So it is passing through the Pakistan occupied Kashmir. So it is affecting the India's sovereignty. So we are not part of the BRI, but still we allowed China to talk about BRI, but we are not part of it. We are not, we have certain concerns over it. And economic development, security, if you see, there is a important institution called RATS. Okay, so regional anti-terrorist structure. This RATS is very important. We are very, very happy about this, because this security institution will provide a proper institution to fight against terrorists, extremists, and there are maritime security problems. So we can bring China, Pakistan to account, because they are the one who are creating security problems for India. So using SCO in which China and Pakistan is already a member, we are using this as an important platform to talk about China and Pakistan creating problems for us. So this is a great thing, no? So on the adukku peru da inside the tent approach nu inga solranga. Okay, inside the tent approach. Inside அந்த டென்ட்டுக்குள்ளேயே இருந்து எனக்கு இவெல்லாம் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசுகிறோம். பாகிஸ்தான் சைனாவோட பிரச்சனையை நம்ம SCOக்குள்ள அவங்க ரெண்டு பேரும் மெம்பராக இருக்கிற இடத்துலையே நம்ம வந்து வெளிப்படையாக சொல்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் டேக்அவே. we have to talk about how we are using SCO, how SCO will help us. So this is very important for you to understand. So what are the takeaways? This is one theme is towards secure SCO that may help you in your prelims. And New Delhi Declaration, they wanted to counter the activities of terrorists, separatists and extremists, and also religious intolerance. They wanted to fight against religious intolerance, aggressive nationalism, ethnic and racial discrimination, xenophobia, idea of fascism and chauvinism. And there is a joint statement to fight against the same thing. And the new pillars of cooperation is all this. So Buddhist, digital inclusion, youth empowerment, traditional medicine and startups and innovation. And in the news, what happened is India chaired the summit of regional countries, and the background is we became a member in 2017, and this SCO, the number of countries or the total economy of the member countries is including a third of the global GDP, the fifth of the global trade, fifth of the global oil reserves, 44% of the natural gas reserves. So இதனால SCO எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கனைசேஷன் நம்மளுக்கு தெரியுது. எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கனைசேஷன், தேர்ட் ஆஃப் அ குளோபல் ஜிடிபி, அவ்வளோ மெம்பர்ஸ், அவ்வளோ எக்கனாமிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் மெம்பர்ஸ் வந்து அதில் பார்ட்டாக இருக்காங்க. ஸோ SCO is very useful for India. That is what this statement will talk about. Benefits is we are getting the regional security and connectivity. ஏன்னா பிரச்சனை கிரியேட் பண்ணுற பாகிஸ்தான் சைனாவே அதில் மெம்பர். So we are having certain military operation. We are having certain regional military operations with them. So we will be able to understand what is Pakistan doing, or we can ask Pakistan not to create problems using this institution or organization. That is what you have to understand. And this has become the economic necessity as India has chosen to be neutral on the Ukraine war. Because you have to understand, we are multi-aligning. We need Russia as much as US. So we are using this SCO to have a neutral stand. Because we are standing on this neutral stand, we are using this SCO as a balanced venue to put our concerns that we don't want war. So we don't want war, but still we wanted to be friend with Russia. This is what our message is. So this you have to understand. And finally, joining SCO was a key part of the India's ambitions on multi-alignment and strategic autonomy. So we will decide whether to join Russia or not based on our own national interests and not
not what is dictated by US or any other country. So this you have to understand. And what are the opportunities missed? Given Russia's and China's block on the G20 joint communique, that India is keen to find consensus on the SCO summit would have been a convenient venue to Mr. Modi to negotiate a resolution with his counterpart. இதில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டோம்னு நான் சொல்கிறாரு. ஏன்னா நம்ம வந்து அழகாக வந்து எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு பேசியிருக்கலாம், பட் நம்ம பேசலை. அதை வந்து ஒரு வர்ச்சுவல் சம்மிட்டாக பேசிட்டோம். நம்ம ஒரு ஆன்லைன் சம்மிட், ஒரு ஃபேஸ் டு ஒரு ஃபிசிக்கல் கம்யூனிகேஷன் இல்லாமல் ஒரு வர்ச்சுவல் சம்மிட்டாக பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே நம்ம G20யில் சேர்மன்ஷிப்பாக இருக்கும்போது இந்த SCO நல்லா யூஸ் பண்ணி G20 பேரலாக யூஸ் பண்ணி நம்ம நல்ல ஒரு பிரேக் த்ரூ பண்ணியிருக்கலாம். இந்த வாரை ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கலாம். சைனாவை வந்து நம்ம சாவரனிட்டி அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கலாம். பாகிஸ்தானை டெரரிஸ்ட்டை வந்து குறைக்க சொல்லியிருக்கலாம். எல்லாமே பண்ணியிருக்கலாம். பட் we didn't do well அப்படின்றது தான் இந்த ஆத்தரோட கன்சர்ன். இந்த ஆத்தர் இஸ் சேயிங் தட் we had a virtual summit because we feared China, because we had some problems in the LAC border, and Pakistan oda Prime Minister Sharif's possible grandstandingனால நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வெறுப்பாக வந்து நம்ம வந்து அவங்கள கூப்பிட்டு வச்சு பேசணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வர்ச்சுவல் சம்மிட் வச்சுட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் சொல்கிறாரு. அண்ட் ஆல்சோ தேர் வாஸ் அ சர்டன் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் ஃபார் மேக்கிங் இங்கிலீஷ் அஸ் அ ஃபார்மல் SCO language. Already if you understand the language of SCO is Russian and Chinese, but they wanted to include English also. So there was not proper consensus for this English, and we did not endorse a roadmap on economic cooperation because of the BRI நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணாதனால எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷனுக்கு வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கல. ஏன்னா சைனா வந்து நம்ம எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷனுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா சைனா அவனோட ப்ராடக்டை வந்து நம்ம மேலே நிறைய திணிச்சிருவான்ற ஒரு பயம் வந்து தான் நம்ம வந்து ஒரு ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டோ இல்லை ஒரு ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டோ we are not allowing to happen because China's products are very cheap. If we have any trade agreement with SCO or indirectly with SCO, because China is a member, we will have this product being pooled or being dumped in India. So that is the problem, that we are not accepting the economic cooperation. And so the author is saying this is a scenario of law of diminishing returns. அதாவது டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ் நடக்குது. அதாவது நல்ல SCO நல்லா போயிட்டு இருந்தது, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கம்மி ஆகிட்டு இருக்கு. அதனால SCO வந்து நம்ம நல்லா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் ஆத்தர் வந்து இங்கே சொல்கிறாரு. Next is very important thing, antibiotics with promise. This is a very very small thing, but it's very important because there are always a question from this. This is, you have to understand antibiotic resistance, or simply they call it as microbial resistance. Antimicrobial resistance. Antimicrobial is nothing but antibiotics. Antimicrobial resistance. Say if I am using X drug, I am using X antibiotic drug. If I am using X antibiotic drug to treat my TB, okay, usually the doctors will prescribe X drug for curing this TB. But the people who are having this antimicrobial resistance, they will not be cured by this X drug. So அதனால என்ன நடக்கணும், டாக்டர் should find another drug. ஸோ வேற ட்ரக்கை தான் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். வேற ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரக்கை வந்து கண்டுபிடிச்சி கொடுத்து அதை அவங்களோட டிபியை வந்து க்யூர் பண்ணணும். ஸோ ஏன்னா இப்போ வந்து the TB bacteria is mutating. So it is fighting against, or it has created, or it has evolved into having resistance to this X-Drex. So X-Drex is not having any effect on this TB which is affecting the person. So there are many other diseases like this. Okay, so many other diseases caused by salmonella, or in this case for TB. So there are various other bacteria which are having created resistance because of the mutation. So this antimicrobial resistance is a challenge for the doctors, for the patients, for the government, for the pharmaceutical industry, because pharmaceutical industry has to create new drugs because the older drugs are not effective for the people who are having this resistance. So they have to create a second line of drugs
third line of drugs. So the first line of drugs is usual drug. The second line of drugs is for the person who are having certain resistance. The third lines of drugs is for the person who are having extreme resistance. So this is the scenario. And the government is also having a problem because the resistance is created because of overuse of these antibiotics. What is the overuse of these antibiotics? What are the causes of this antibiotic resistance? What are the causes of this antibiotic resistance? So what I am saying, microbes are evolving or mutating. So the drugs or the antibiotic drugs are not effective against these microbes. So how it is happening? Because of overuse. Where it is being overused? எய்தர் உங்களுக்கே வந்து தேவையில்லாமல் சும்மா நீங்கள் காய்ச்சல்னு போனாலே எல்லா சும்மா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எழுதி கொடுத்துருது. ஸோ அந்த உங்களோட ரெசிஸ்டன்ஸ், உங்களோட இம்யூனிட்டி பவரை வந்து தூண்டுற மாதிரி அவங்க வந்து பொறுமையாக வெயிட் பண்ணாமல் டக்குன்னு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கும்போது உங்களோட இம்யூனிட்டியும் சப்ரஸ் ஆகிடுது. அந்த பர்டிகுலர் ட்ரக்கு வந்து அடிக்கடி கொடுக்கறதுனால அந்த உங்கள் உடம்புல என்ன பாக்டீரியா வந்து அப்போ இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்கும், அந்த பாக்டீரியா வந்து ஓகே இந்த ட்ரக் தானே அவங்க கொடுக்க போகிறாங்க, அதுக்கு நான் வந்து நல்ல ஒரு கோட்டு போட்டுக்குவேன், இல்லைன்னா என்னோட பாடியில் சில சேஞ்சஸ் பண்ணிக்குவேன், அந்த ட்ரக் இனிமேல் என்ன ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரக் that microbes will find resistance against this particular drug. So this happens in this particular thing, but not just because we are நம்மளுக்கு வந்து அடிக்கடி நம்ம வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்கறதுனால மட்டும் இல்லை, நம்ம வந்து சாப்பிட்ற சிக்கன், நம்ம சாப்பிட்ற மட்டன் இல்லைன்னா ஃபிஷ்ஷஸில் கொடுக்குற ஆன்டிபயோட்டிக்ஸும் இதை வந்து இன்டைரக்டாக நம்மளுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ there are microbes which are affecting the sheep. So the people are giving antibiotics to the sheep. So you are eating the sheep and so you are getting the antibiotics. So overuse of antibiotics in sheep will also affect you. So this is again creating my antimicrobial resistance to you. And there are certain problems. Sewage ஒழுங்கா மேனேஜ் பண்ணாதது, you are not hygiene, நீங்கள் ஒழுங்காக ஹைஜீனாக இல்லாமல் எப்போ பார்த்தாலும் ஒழுங்காக ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணாமல் சாப்பிட்றது, இல்லைன்னா சியூவேஜ் ஒழுங்காக ட்ரீட் பண்ணாமல் நிறைய பாக்டீரியாஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து இட் இஸ் ஹெல்பிங் த மைக்ரோப்ஸ் டு எவால்வ் அண்ட் இன்ஃபெக்ட் யூ, அண்ட் யூ ஆர் நாட் ஃபைண்டிங் எனி ட்ரக்ஸ் to fight against this particular thing, and there is a problem because any more drugs in the country will not help you cure. So அதனால என்ன ஆகும், நிறைய பேர் செத்துடுவாங்க. ஸோ நீங்கள் புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு புது ட்ரக் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள அவங்களோட ஸ்டேஜ் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜ் ஆகி அவங்க இறந்தே போயிடுவாங்க. ஸோ இதனால தான் the doctors are very much in fear because of this antimicrobial resistance, and in this antimicrobial resistance is a challenge. What is the author here in this particular thing is saying? The author here is saying there are certain antibiotics, okay, which are in the final stage of trial. Usually எல்லா ட்ரக்ஸு, ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரக்ஸோ இல்லை ஒரு வேக்சினோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோவிட் டைமில் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் எமர்ஜென்சி யூஸ் அத்தாரைசேஷன் பண்ணுவாங்க. எமர்ஜென்சி யூஸ் அத்தாரைசேஷன் ஏன் எமர்ஜென்சி யூஸ் அத்தாரைசேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு கோவிட் ஒரு வேக்சின் வரணும்னா நிறைய ஸ்டேஜ் வந்து தாண்டி தான் வரும். ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி வந்து அவங்க வந்து ஒவ்வொரு சாம்பிள் பாப்புலேஷனில் அவங்க ட்ரையல் எடுத்து அதை அப்சர்வ் பண்ணி இதுக்கெல்லாம் ஒரு 5, 6, 7 வருஷம் கூட ஆகலாம், 10 வருஷம் கூட ஆகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது, அந்த வேக்சின் ரியாக்ட் பண்ணுது, அதுக்கப்புறம் பிகர் பாப்புலேஷனில் இதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேக்சின் வந்து ஆஃப்ரிக்கன் பாப்புலேஷனுக்கு சூட்டபிளாக இருக்கும், ஆனால் இந்தியன் பாப்புலேஷனுக்கு சூட்டபிளாக இருக்காது. இதே யூஎஸ் பாப்புலேஷனுக்கு சூட்டபிளாக இருக்கும், இந்தியன் பாப்புலேஷனுக்கு சூட்டபிளாக இருக்காது. ஸோ எல்லா பாப்புலேஷனையும் அவங்க செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் ஏதாச்சும் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கா, இல்லை அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வருமா, இல்லை ஜெனட்டிக் டிஸார்டர்னால ப்ராப்ளம் வருமா. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் என்ன மாதிரி பாப்புலேஷன் சாப்பிடலாம், எந்த மாதிரி பாப்புலேஷன் இந்த வேக்சின் எடுக்கக்கூடாது, இந்த வேக்சினுக்கு என்ன எக்ஸ்பைரி டைம், எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து செக் பண்ணிட்டு தான் ஒரு வேக்சினை
வேக்சினை வந்து தயார் பண்ண முடியும். ஸோ there are series or phase wise trials in which this antibiotics have to go through. So this takes a lot of time. பட் இந்த கோவிட் டைமில் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய பேனிக் அட்டாக் நடந்ததுனால நம்ம வந்து சில வேக்சின்ஸை வந்து எமர்ஜென்சி யூஸ் அத்தாரைசேஷன் மூலமாக நிறைய ட்ரையல்ஸை வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணி ரொம்ப வேக்சின் ப்ரிப்பரேஷனை வந்து ஷார்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து எமர்ஜென்சி யூஸ் அத்தாரைசேஷன் பண்ணார். அதே மாதிரி தான் இந்த ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸும் ஒரு பேண்டமிக் மாதிரி தான். அதனால அதுக்கும் நீங்கள் எமர்ஜென்சி யூஸ் அத்தாரைசேஷன் மூலமாக சில ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை ரிலீஸ் பண்ணணும். அது ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ட்ரையல் மூலமாக இருந்தாலும் அது வந்து ஓரளவுக்கு சேஃப் எஃபெக்டிவ் அப்படின்னா நீங்கள் அதை அலோவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு தான் இந்த ஆத்தர் சொல்கிறாரு. இந்த ஆத்தர் சில ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சொல்லி அதை வந்து நீங்கள் கட்டாயம் எமர்ஜென்சி யூஸ் அப்ரூவல் கொடுக்கணும், அத்தரைசேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஏன்னா எஸ்பெஷலி தேர் ஆர் சம் anti-cancer drugs which need some emergency use authorization. ஏன்னா அந்த ட்ரையல் முடிக்கிறதுக்குள்ள the person will die because they might be in the last stage of their cancer. So all these are very important. This is what the author is saying. So in news, the team of doctors recently witnessed a glimmer of hope amid the challenges they face. இந்த இது வந்து நீங்க டாபிக்கா கூட யூஸ் பண்ணலாம். glimmer of hope அப்படின்ற அந்த வேர்டை வந்து நீங்கள் சைட் ஹெட்டிங்ஸாக உங்கள் எஸ்ஏல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால தான் இந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி யூஸ் அத்தாரைசேஷன் ஃபார் எசென்ஷியல் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் தட் கேன் மேக் அ ப்ரொஃபவுண்ட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் லைஃப் அண்ட் டெத். ஸோ இந்த ஆத்தர் வந்து எமர்ஜென்சி யூஸ் அத்தாரைசேஷன் பண்ணுங்க, ஃபார் எசென்ஷியல் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒரு ஹைதராபாத்தில் 18-year-old பேஷண்ட் வந்து ஷீ வாஸ் ஹேவிங் அன் aggressive T-cell leukemia, but also a formidable and resistant adversary, extensively drug-resistant Pseudomonas aeruginosa. So இந்த ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் பாக்டீரியா வந்து அந்த பேஷண்ட்டை வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. அதனால யூ ஹாவ் டு அலோ திஸ் எமர்ஜென்சி யூஸ் அத்தரைசேஷன் ஆஃப் அன் ஆன்டிபயோட்டிக் கால்டு செஃபாபிம் ஆர் ஜிடிபாக்டம். இதை வந்து அப்ரூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் இங்கே வந்து இந்த டாக்டர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஒரு ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கம்பேஷனேட் யூஸ் ப்ரோட்டோகால்னு மூலமாக அவங்க வந்து இந்த பர்டிகுலர் ட்ரக்கை வந்து இந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட் கொடுத்து த பேஷண்ட் இஸ் நவ் சேஃப். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் திஸ் கம்பேஷனேட் யூஸ் ப்ரோட்டோகாலும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தடவை யூஸ் பண்ண முடியாது. அதனால த ஆத்தர் இஸ் சேயிங் இந்த EUA இதை வச்சு நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை வந்து அப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. திஸ் இஸ் an author's perspective, but as a larger perspective you should see that vaccine needs to go to a lot of trial and every side effect should be averted, because vaccination is a very 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 important thing, because vaccination you are giving for the children. So any problem there will be a huge effect. So vaccines needs proper trials, but the author here is saying on an emergency case they need emergency use authorization. This is what the author wants to say. Okay, இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, the scarcity of potent antibiotics அது இருக்கு, and the available antibiotics have lost their effectiveness due to rising resistance. ஸோ அதனால வந்து இந்த ஆன்டிமைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான். அண்ட் நம்ம வந்து ஒன் ஸ்டெப் அஹெடாக இருக்கணும். மைக்ரோப்ஸ் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸாக மாறுறதுக்குள்ளே நம்ம அடுத்த லைன்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்கை வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சி வச்சிடணும். ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம வந்து பேஷண்ட்டை ட்ரீட் பண்ண முடியும். ஏன்னா அந்த பேஷண்ட்டை வந்து பழைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் மூலமாக ட்ரீட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அது எஃபெக்டிவாக இல்லை அப்படின்னு அந்த ஆத்தர் சொல்கிறாங்க. இன்னொரு விஷயமும் சொல்கிறாங்க, ஜாப்பனீஸ் கம்பெனியில் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக், இட் இஸ் கால்ட் செஃபிடரோசோல். இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து இன்னும் வரலை. So it is allowed in Japan and it is being used for as an antibiotics, but there are still no approval given in India and it is not used in India. So இந்த மாதிரி approval ஜப்பான்ல வந்து நல்லா யூஸ் ஆகிற இந்த மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்க்கு அப்ரூவல் கொடுத்து நம்மளும் வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நான் சொன்னேன், ஒரு ட்ரக்கை வந்து யூஎஸில் அப்ரூவ் பண்ணியிருப்பாங்க, பட் இந்தியாவில் அப்ரூவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த ட்ரக் வந்து யூஎஸில் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஏன்னா யூஎஸ் people have certain genetics. That particular vaccine would have been designed for their genetics. It may not be suitable for India's people with different genetics thing. So you have to understand that there should be a proper trial between these two peoples. So there should be a proper trial. But here the author is saying ஜப்பான்ல அலோவ் பண்ணிட்டதுனால நீங்க இந்தியாலயும் அலோவ் பண்ணணும்ன்றது ஆத்தர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சொல்றாரு.
So way forward is minimizing the risk of misuse or overuse. So நம்மளோட important thing நம்ம இப்போ என்ன யோசிக்கிறோம், antimicrobial resistance கம்மி பண்ணணும். அதுக்கு இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை ஓவர் யூஸ் பண்ணுறது, அண்டர் யூஸ் பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து பண்ணணும். இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டர் எனக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க 5 நாள் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சாப்பிடுங்கன்னா அந்த 5 நாள் நான் தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணணும். ஃப்ரெண்ட், ஓவர் யூஸ் அது இல்லை. அந்த பர்டிகுலர் இது நான் வந்து இந்த டைம் பீரியடை ஃபாலோ பண்ணணும். 5 நாள் தான், நான் 5 நாள் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அது கம்மியாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் 5 நாள் ஏன் சொல்கிறாருன்னா அந்த பாக்டீரியாவை கம்ப்ளீட்டாக கொல்றதுக்கு அந்த 5 நாள் தேவைப்படுது. நீங்கள் ஓகே எனக்கு கோல்டு சரியாயிடுச்சு, 2வது நாளே எனக்கு கோல்டு சரியாயிடுச்சுன்னா உடனே அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை நம்ம நிறுத்திடுறோம். பட் அந்த பாக்டீரியா வந்து டார்மெண்ட் ஸ்டேஜில் நம்மளோட உடம்புல இருக்கும். நீங்கள் அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது திருப்பியும் இட் வில் கம் அண்ட் அஃபெக்ட் யூ. ஸோ யூ ஷுட் பி ஹேவிங் அ ப்ராப்பர் அந்த டைம் பீரியட் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை ப்ராப்பராக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். அண்ட் தேவையில்லாமல் டாக்டர்ஸ் வந்து தேவையில்லாமல் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை சஜஸ்ட் பண்ணுறதோ இல்லை நீங்கள் போய் இது உங்களோட மெடிக்கல் ஷாப்பில் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் வாங்கி சாப்பிட்றதோ அதுவும் பண்ணக்கூடாது. ஸோ தட் யூ ஹாவ் டு பி வெரி வெரி காஷியஸ் அபவுட். And the last but not the least is the particular thing, global stock take, and this particular stock take before the global stock take. So this is about the climate change, financing of the climate change mitigation, adaptation, loss and damage. So we have to create a scenario in which finance has to flow from developed countries to developing countries. But the developed countries is not ready to give the finance to this developing country. So what the author is saying, there is something called a stock take. What is the stock take means? Stock take means we have to understand that we wanted to reduce the increase in temperature lesser than 1.5 degrees Celsius. Okay, so we have to reduce this temperature. So every country is saying, okay, we will reduce climate change by reducing the fossil fuel emission or greenhouse gas emission. So India said we will reduce to 45%, or the Japan says X percentage, the US says Y percentage, the China is saying A percentage. The aggregate score or aggregation of all these commitments or all these agreements, if they are considering, that is called the stock take. ஸோ எல்லா கண்ட்ரியும் எவ்வளோ நான் குறைக்கிறேன்னு சொல்கிறது அது எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணி ஆக்ரிகேட் பண்ணால் ஓகே நம்மளோட குளோபல் கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து 1.5 டிகிரி செல்சியஸோட அதிகமாக ஆகாதா அப்படின்னு அதை கால்குலேட் பண்ணுறது தான் குளோபல் ஸ்டாக் டேக். ஸோ எவ்ரி கண்ட்ரிஸ் ஹவ் ப்ராமிஸ்ட் சம்திங், தே ஹவ் டன் சம்திங். ஸோ வாட் தே ஹவ் டன், what they have promised, and if what they have done, whether it will stop the climate from reducing or stop the climate from increasing to 1.5 degrees Celsius, that is what is global stock take. In this global stock take, which will happen in COP28, which will happen in December 23 in Dubai, we have to be ready for that. அதுக்கு என்ன வேணும், நம்ம குளோபல் ஸ்டாக் டேக் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ எல்லா கண்ட்ரியும் அவங்க ப்ராமிஸ் பண்ணதை வந்து இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஆனால் ப்ராமிஸ் பண்ணதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாததுக்கு காரணம் என்னென்னா ஃபினான்ஸ் இல்லை, மணி இல்லை. ஏன் மணி இல்லை? ஆல்ரெடி நம்ம கிளைமேட் சேஞ்ச் அக்ரிமெண்ட்ஸில் சொல்லிட்டோம் டெவலப்டு கண்ட்ரி டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்க்கு கொடுங்கன்னு. பட் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் இஸ் நாட் கிவிங் மணி டு த டெவலப்பிங் கண்ட்ரி. ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ராப்ளம். தென் what the people are saying, developing countries should now also come forward and do their own. And but அந்த டெவலப்பிங் கண்ட்ரி நாங்கள் எதுக்கு மணி கொடுக்கணும்? ஆல்ரெடி மிட்டிகேஷன் ஆக்ஷன்ஸ், இதில் வந்து மிட்டிகேஷன் ஆக்ஷன்ஸ்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. இது என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கார்பன் கிரெடிட் சிஸ்டம், அந்த கார்பன் கிரெடிட் சிஸ்டம், கார்பன் ட்ரேடிங். அதாவது நான் வந்து எனக்கு வந்து I am producing a car, okay, I'm producing a car, I'm having automobile company, I'm producing a car, I'm emitting certain, say I'm emitting 50 greenhouse gases. I'm just not giving any exact number, just 50 greenhouse gases, okay, 50 something, okay, but I am allowed to emit only 30 greenhouse gases. So that is my government rules. So I am allowed only to emit 30 greenhouse gases. There is another company which is having a solar
solar products, or they are producing solar energy, and they can only emit 30 greenhouse gases. Okay, but they are emitting only 10 greenhouse gases. They are using solar power for many process. Okay, so they are using solar renewable energy for their process. So they are emitting only 10 greenhouse gases. So I will be getting a certificate from them. They will be given a certificate of difference between this 30 and 10. So they will be having the certificate. So because they are reducing the greenhouse gas emission. So I will be getting this carbon certificate from them, so that I am able to follow the rules. Because using this carbon certificate, I am able to meet this thing. Okay, so now I will pay this company, and this company using that money will improve their renewable energy. So this is how the renewable energy is increased, and there is a reduction of the greenhouse gases. This is called as carbon credit system. In this carbon credit system, what the developed country is saying, you can finance the renewable energy using this carbon credit system. This is what the developed country is saying. But developing country is saying, we don't have a capacity, we don't have enough finance to even start increasing the renewable energy, because in renewable energy like solar powers, wind power needs a lot of investment, lots of capital. So we wanted finance from developed country. So there is always a conflict between developed and developing country. Developing country says you have more responsibility than us, because you are the first emitters. So you are the polluters. You are the first polluters. So polluter pays principle. So you have to pay more to our country. You have colonized our country. You have used us, and you have emitting a lot of things. So polluter pays principle. So you have to pay a lot. And developing country is saying we are very poor. So by the principle of equity, by the principle of fairness, by the principle of common but differentiated responsibilities, we have a differentiated responsibility because we are poor. We can only do this much. If you want us to do more, you provide us money. This is what the developed country stance is. So this is what the conflict between the developed and developing country stands. And if you are still fighting, and if you are not providing money, there will be a problem of global stocktake. So you will not attain the goal of global stocktake. So this is the scenario that the author wants to speak. So first global stock take will happen in COP28, and the Bonn Climate Change Conference, which happened now, is not providing any takeaway, because this developed country and developing country is always fighting. There is no proper breakthrough that is happening. There is no proper consensus which is coming. That is what the author is saying. 2015 when the Paris Agreement we said we will limit the global temperature from rising to 1.5 degrees Celsius. There should be a collective progress towards a long-term goal. We need to mitigate, adapt and provide loss and damage. Friends, idhula rendu vishayam. நம்ம climate change குறைக்கணும் அப்படினா நம்ம வந்து mitigate பண்ணணும். அதாவது நம்ம greenhouse gas reduce பண்ணணும், fossil fuel reduce பண்ணணும். இது mitigation. இந்த mitigation-க்கு நமக்கு finance வேணும். இன்னொரு விஷயம் இருக்கு, adaptation. அடாப்டேஷன் என்னன்னா, நம்ம வந்து ஏற்கனவே குளோபல் டெம்பரேச்சர் கூடிக்கிட்டு தான் இருக்கு. நம்ம வந்து சும்மா உட்காந்து நம்ம வந்து மிட்டிகேட் மட்டும் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தால் முடியாது. நம்ம ஏற்கனவே இந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கு அடாப்டும் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஸோ இந்த அடாப்டேஷனுக்கு நம்மளுக்கு மணி வேணும். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் நீடிங் adequate finance, and there should be proper mitigation pathways. இதுக்கு டெக்னாலஜி வேணும், மணி வேணும், நம்மளுக்கு skilled persons வேணும். So everything we need. So we are dependent on the developed countries. So we are asking the developed countries to do their work. So development is, there is a talk about just transition pathways at COP27. What is this just transition pathway means? It means that transformational pathway that needs to be carried away in a way that it is fair and inclusive as possible to everyone concerned, and decoupling its economic development from greenhouse gas emissions. நான் டெவலப் பண்ணணும், ஆனால் அந்த டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸை எமிட் பண்ணாமல் ஒரு டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கும். அதுதான் ஜஸ்ட் ட்ரான்சிஷன். நான் என்னோட எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை ட்ரான்சிஷன் பண்ணிடுவேன் டுவர்ட்ஸ் அ development that is reducing the greenhouse gases, that is no more emitting the greenhouse gases. That is what
transition means. What is just transition? என்னால் எவ்வளோ தூரம் இதை முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நான் பண்ணுவேன். ஏன்னா நான் ரொம்ப புவர், என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பண்ணுவேன், நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணுங்கன்றது தான் just transition. So this is what the author is talking about. We have agreed for this just transition pathways. So we need more money, and also there is a self-differentiation grounded in the idea of nationally determined contribution. நம்ம ஏற்கனவே வந்து பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் உங்களால் முடிஞ்சதை ப்ராமிஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டோம். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கியோட்டோ ப்ரோட்டோகாலோ, அதுக்கு முன்னாடி ப்ரோட்டோகால்ஸோ, யுனைடெட் நேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க் ஆன் கன்வென்ஷன் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்சில் எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாப் டு பாட்டம் அப்ரோச் இருந்தது. ஆனால் கியோட்டோக்கு அடுத்து, கியோட்டோதுக்கு அப்புறம் கோப்பன்ஹேகன்லேருந்து நம்ம என்ன பேசிட்டோம்னா, ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸும் நீங்கள் ஃபார்வர்டாக வாலண்டியராக வந்து உங்களால் நேஷ்னலி டிட்டர்மைன்டு கான்ட்ரிபியூஷன், நீங்கள் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அதை சொல்லுங்கள். அதெல்லாம் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி, ஓகே எல்லா கண்ட்ரீஸும் இதை தான் பண்ண முடியும், அதெல்லாம் நம்ம வச்சு கேல்குலேட் பண்ணி மொத்தமாக கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து நம்மளால் 1.5 டிகிரி செல்சியஸோட குறைக்க முடியுமா அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அப்படின்றது தான் குளோபல் ஸ்டாக்டிக். இதுதான் நடக்க போகுது. ஸோ அதனால இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஓவரால் சினாரியோ வந்து நம்ம இந்த ஆத்தர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அண்ட் இதில் ஒரு ஆடட் சேலஞ்ச் என்னென்னா, நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து கிளைமேட் சேஞ்சை குறைக்கிறது ஒரு கோலாக இருக்குது, இன்னொன்று சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் ஒரு கோலாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜஸ்ட் டிரான்சிஷன் வந்து ஐஎல்ஓலையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால இந்த ஜஸ்ட் டிரான்சிஷன் எல்லாத்துக்கும் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபினான்ஸ் வேணும் அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் வந்து சமர்ப்பிக்கிறாரு. ஸோ வித் திஸ் நோட், இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு ஹாவ் அ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ஆல் த happenings in this climate change, friends, which is very important topic always. It's an evergreen topic. So what are the challenges in the international monetary transfer, that is from developed country to developing country? There should be money coming, and adaptation finance has lagged behind the mitigation finance. மிட்டிகேஷனுக்கு நல்ல மணி வந்துட்டு இருக்கு, பிகாஸ் இந்த கார்பன் கிரெடிட் சிஸ்டம் மூலமா மணி ஃபினான்ஸ் ஃப்ளோ வந்துட்டு இருக்கு. ஆனால் அடாப்டேஷனுக்கு மணி வரல. ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச்னால we are being affected by erosion, ஃப்ளட்டு, எல்லாமே பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்கு. அதுக்கு நம்ம அடாப்டேஷன் ஃபினான்ஸ் வந்து வேணும், அதுக்கு லாஸ் அண்ட் டேமேஜ் ஃபண்டு வேணும். அந்த ஃபண்டு நம்மளுக்கு இல்லை, அந்த ஃபண்டும் நம்மளுக்கு வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு நம்ம வந்து நிறைய விஷயம் பண்ணணும். அது வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. there is a mitigation work program to be yielding the finance. இது மூலமா வந்து நம்ம வந்து ஒர்க் ஷாப் வைக்கலாம், டெக்னாலஜி சொல்லலாம், எப்படி அடாப்ட் பண்ணணும், இதுக்கெல்லாம் ஒர்க் ஷாப் வச்சு பாலிசி கைட்லைன்ஸ் கொடுத்து ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் கண்ட்ரீஸையும் எப்படி வந்து அடாப்ட் பண்ணணும், எப்படி மிட்டிகேட் பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. The author is saying we can integrate with the World Bank to get money also, and we should follow this principle of equity, justice and fairness. ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் எவ்வளோ முடியுமோ, ஏன்னா they have people, they have to cater to the people who are poor. So all these are very important for you to understand. So this is the Sunday's newspaper. So all these in editorials, please do have a look and be very concentrated on the 5 editorials that I have discussed. So thank you so much. Wish you all very best. For the people who are writing mains, hope this class was useful. Please comment in the comment box for any feedback and doubts. Thank you.